Hallo zusammen, da sind wir beim neuen Projekt und zwar Sherlock Holmes, The Awakened. Es gibt einen neuen Teil mit dem jungen Sherlock und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Soll irgendwie Sherlock Holmes trifft auf Lovecraft sein. Bin ich mal gespannt, schauen wir rein. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. So, gucken wir uns mal die Zeitung an. London Advertiser sagt, nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Ilder in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinzessin Ilder genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem London Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seiner markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hühne zieht die Blicke auf sich, ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herren-Etablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Na gut. Gossip, all of it uninteresting. So, da mal ein Buch. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. Another letter from That's good Werner. service. I never reply, but they keep coming. Den kennen wir ja aus dem Teil davor, Chapter 1. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Gut, dann gehen wir jetzt halt mal nach unten und wühlen im Müll. Beim letzten Mal war er auf dieser Insel Cordona, nachdem seine Mutter gestorben war. A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson?
The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. So, so, der war nicht in der Get the Morgenpost, sagt er. Strand. Get your copy of the Strand here. Okay, dann frage ich den mal, ob er eine hat. Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive, hence the appeal of disguises. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. So, im Get Bereich the Strand. Get your copy. Gedankenspiele, die haben wir wieder hier. Hat sich was getan? So, Buch von Mr. Barnes. Und wer hat den Strand ruiniert? Nee, das haut nicht hin, aber das da vielleicht? Ja, das hat hingehauen. Mr. Barnes, der hiesige Buchhändler, hat die Zeitung. Laut Aussage des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall. Ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Gut, dann gehen wir da hin. Ich werde auch hier das anheften, weil manchmal war das ja so in diesem Spiel, wenn man das Falsche anheftet, dann kommt man nie zum Ziel. Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. So, suchen wir uns das Ganze mal. Noch ist auf der Karte nicht viel zu sehen. Deshalb müssen wir jetzt erstmal nur gucken und suchen. Was ist das? Aber mit der Zeit, wenn man hier rumläuft, schalten wir immer mehr Orte frei. Zum Beispiel hier haben wir schon mal die Buchhandlung. So. Das ist es nicht. Das ist ein Barbershop. Da wollte ich jetzt nicht hin. Da ist das, was wir suchen. Ah, das ist Watson. Mit dem wollen wir jetzt nicht reden. Sondern mit ihm. So, Tränensäcke unter den Augen. Arbeitet zu viel, wahrscheinlich. Tinte. Ist das Druckerschwärze? Möglich. Arbeitet ja in einem Buchgeschäft. Lehnt sich auf sein rechtes Bein. Schmerzen am linken Bein. Und er trägt hohe Absätze. Will größer wirken. Was ist sein Arbeitstier oder wird er unter Druck gesetzt? Mr. Barnes humpelte, hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Begleiterscheinung seiner jahrelangen harte Arbeit. Es mangelt an Selbstvertrauen. Ist er ein Arbeitstier oder wird er unter Druck gesetzt? Wir sagen jetzt einfach mal, er ist ein Arbeitstier. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work.
How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asked. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ein kleiner Hund. Da ist eine Leiter kaputt. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ups. Rennen wir mal eben alles um. Dann suchen wir uns jetzt hier mal ein paar I could hardly imagine anything more macabre. Punkte, wie wir den da rausholen können aus seinem Räumchen. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Oha. Ja, da habe ich ein bisschen Tee verkippt. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. The finest view London has to offer. Okay, ich glaube, zu der Dame gehen wir mal hin. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Na, wo ist denn jetzt der Punkt da? Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Beobachten wir sie erst einmal. Fettausschau oder nachdenklich blickt in die Ferne. Will schön sein oder etwas verbergen. Sie trägt Schminke. Im Gedenken an einen verstorbenen Ehemann trägt sie eine Trauerbrosche. Da ist noch was. Ungewöhnliche Arbeitskleidung, ist teurer Stoff. Hat bei der Ankunft Schuhe gewechselt, denn sie hat jetzt saubere Stiefel. So, schaut nach vorne oder immer noch in Trauer. Ich denke mal, sie schaut nach vorne. Jetzt würde sich vielleicht nicht so rausputzen. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller.
What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Ah ja. Oh, kann ich den Hund Hello anklicken? there. What's your name? Lily, I know, not very original. So, Hund heißt Lily. Vielleicht können wir ihn jetzt rauslocken, indem wir über sie sprechen. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Oder ich muss mal wieder erst hier vielleicht Gedankenspiele oder sowas machen. Ja, sieht danach aus. Okay, das hat gepasst. Jetzt müssen wir noch mal das Blaue gucken. Das da? Ja, der Kaktus im gesprungenen Topf war es natürlich. Er ist in sie verliebt. Mr. Barnes hat einen Strauß verweckter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221b fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Okay, und damit, glaube ich, können wir ihn jetzt auch rauslocken. Ich weiß nicht, ob ich es ändern muss. Wir probieren es erstmal so. Think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman.
What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of the Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. So, da haben wir eine Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Falsche Richtung. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich, so das haben wir abgeschlossen, haben wir jetzt auch diese grüne Lupe. Dann heften wir das mal an. Ich denke mal, wir müssen zum Hafen. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. oh, good. Well, his house is nearby. Come. Na gut, dann machen wir halt das und doch nicht den Hafen. Das da. Wohnt in einem großen Herrenhaus ganz in der Nähe. Es befindet sich in derselben Straße wie Mr. Barnes Buchhandlung und er zeigt da lang. Ich gehe davon aus, dass das da gemeint Not ist. much further now. Das hier? Jawohl. Steht auch schon jemand. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. But it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking,
You can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Cool, na super. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. So, dann suchen wir mal seine Unterkunft. Kann man hier schon vielleicht was anschauen? Nö, im Moment nicht. So, Watson, nicht im Weg stehen. Da ist eine Statue ohne Kopf. Ich kann er auch anklicken. So, schau sie mal an, Sherlock. Da sind doch... Was ist das? Chewing tobacco. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Mich irritiert halt das da, ne? Ich kann es aber nicht anklicken. Irgendwo ist hier noch was. Ich will das echt anklicken, aber es geht nicht. Aber mir fehlt halt noch eins. Das war ja das. Wo ist das letzte? Dann verlassen wir das hier erstmal. Vielleicht geht es später. Vielleicht muss ich mir auch erst was anderes anschauen, ehe ich da weitermachen kann. Konzentrationsmodus. Kann ich das vielleicht hier? Kann ich das jetzt? Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. So. Das war doch mal was. What could have left these tracks? They seem fresh. So, die Axt ist für ihn jetzt gar nicht so interessant, okay. Und dieser
Drache auch nicht. Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Ah, das ist der letzte Punkt, der hier fehlt. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich bin's nicht. Dann gehen wir da erstmal raus. A scrap of Hessian. Das ist aber seine Kleidung. Hat er nichts Besseres bekommen? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Button chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. Oh, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Ball. Ein Stein. Heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? So, jetzt fehlt hier wirklich nur noch dieses Stückchen hier an der Wand. Was ich nicht finden konnte. So, da hat er sein Gesicht reingedrückt bekommen. Da ist selber gefallen. Ah, da, hier. Das da. Das fiel ja auch so auf, aber es ließ sich nicht Small anklicken. Navy spyglass. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier mehr... nee, noch nicht. Haben wir noch nicht. Wie es hier aber weitergeht mit den Ermittlungen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.